Americanized sea song, the viola. I guess it's the westernized version, the Hmong flute, that's why. But I can't play it, so today I'll be playing the song Mary Did You Know? Or not, yeah, Double Bound.
As you may know, many cultures has a version of Cinderella. The Hmong also has our story. Actually, her name is Go No. Bên Hmong cũng mua ý sẽ đến tình huống Go No. Bây giờ hai kia sẽ đời của nhiều họ quan trọng lúa ba trong này nó giờ hai kia chỉ trong họ thu là thống này sản sĩ. Any back happy, it got the job, it was on chat, no? So we hope that you enjoy the show. Yeah. A long time ago. Mỗi giờ đến khi cho nó siêu ở đây, có mỗi ít từ彩 của câu nó. There was a farmer and his wife. They had a daughter named Go No. Cứ chỉ mỗi nhà rồi nhiều là ba cứ ở lệ ở đây. Cái mỗi ít nó tụi nhà mỗi tàu ít lúc chữ gì cho tụi gì, còn mỗi được chia ở ít nhiều. They did not have money for a cow to help with farming, and so one day the wife gave him an idea to turn her into a cow. Tụi gì ở đi từ tụi nhà hai. Nếu theo mua cái son rong tính là khi nếu con nhà theo đá ở chạy tề theo ở chạy tờ cần xe nếu ở nhiều. The husband did as the wife told him. He rolled 3 dried Tongan grass around the wife's neck, her wrists, and her ankles to turn her into a cow. Nếu cho lụt thì thòng cỡ một lý luôn, nếu mà chia được phân nhạc cho ta lọ quan lên. The farmer was shocked his wife really transformed. He promised that he would turn her back once they are well off. She hằng mua thao lời rư rù, lên sĩ của một lý luôn ở kia. Để she nếu lưu xế cụ bảo, nếu cho lý xí nhẹ mùi yếu để giao lỡ, để chị chia để lo cho họ vấn đề. Time went by and the farmer became well off, but his heart changed and he used his money to marry a new wife instead of turning his first wife back into a heathen. Cứ để xế nó quay từ xài của vấn hình, nếu mà nu nhu ý lý câu nó. The stepmother had a daughter named Peng, who was the same age as Go No. Để she ngờ đủ cái hình lý, ngờ chỉ câu nó thiên được chỉ của thôi giả. But they were really lazy. They demanded Go No and her father do everything. Thằng cô nó mua kỹ cho xe, kể từ tôn cho người nhà thả là gì, nếu ô lên tới tao ít từ, mua in nu thành họ tuần nó. When Go No was troubled, she would come out and talk with her mother. She did that for some time until Peng overheard her one day. Thằng nhà giao, thằng thành nó ta là nếu một theo một chế một tao nhà giao lọ. After Peng heard all of this, she went to wait for the stepmother to come home. Thằng nhà giao lọ chế, thành man chế, khen nữ cho thôi giả của nữ bỏ. When the stepmother came home, Peng did not hesitate to tell her what she saw. Nếu biết tiền tụi nhung trâu, giao câu lâu tiền, thế là chỉ tao tổ lý công nó gì hay. She explained that the cow was really Go No's mother and the father lied about her death. Thảo sức thơ để giao chính trình, đã chỉ thảo nếu bỏ tiền đi giấu chính tiền. Nếu thiết xã tao chỉ có câu nói gì muốn tụi nhung tùa. The stepmother did not believe at first, but when she realized that this was true, she thought of a plan to have Go No's father kill the cow. Vậy thôi tới nếu thiết lý quân sư mong. So later that night, she pretended to be sick.
thằng con nó chỉ lo chế đi bỏ tiền đi tụi con nhận chia mó tụi tiếp nông hành tiền yêu anh nhà. When the father came home and saw that his new wife was very sick, he asked her what was wrong. Nếu yêu tế tiền tụi chị bảo yêu bị nhà không mó để chị gọi tụi chị muốn nông tụi đông ra khẩu nhau bút tí trong. She explained that she did not know why she was sick, but suggested for him to go to the ancient fig tree with the giant roots in the distant hills. Tụi chị vô lý tụi nhà chia hại những gai xá mù để chị tụi nhà chia nó qua lúc chỉ ý thấy thương gạo lý. The father did as the evil stepmother told him. He grabbed some incense and set off, but the stepmother was up to no good. She lúc xua lầu nó ra tụi chị hay kìa nơi yếu chủ luôn đi tụi máu như thiên kho tàu tụi con điện chia tụi mong. In a low, disguised voice, the stepmother explains that he has to kill his cow to cure his new wife's sickness. Tụi chị chỉ có hành tế cái này giáo sư nếu vô tụi đông va khảo trong để đó một chế lợi. Not knowing it was the stepmother, the father thanked the ancient fig tree and returned home. Tụi đông tiểu lù buồn có non gì lúc xin nhau chỉ tụ. Gonal's father was deeply troubled upon hearing what he heard. Thảo nữ sao chế nên biết là tụi nhà chia họ hay gọi đi cả chi mà đồng tụi máu nhiều. At home, he explained what he was told, and the stepmother insisted that he kill the cow immediately. Để xin đi chỉ cả. But he refused. Tụi nhà chia hay tiền thảo nữ to thì rồi lấy cho tụi chị trai tất cả vô lý nữ hại. When she threatened that she would come and take his soul after her death, he quickly agreed in fear. Thảo tụi nhà lo nó tiền tụi chị dùng một đứa tua.วันtrong nữ tụi chia cơ lý. Thảo có nó chị muốn cho đầu sống cho người ta tiền tụi nhà lo tụi tua là vì cho cái mó chia. When Gonal's mother heard that her husband was going to kill her, it made him very depressed. When he went outside with a knife, the cow had already died of a broken heart. Tụi chị tụi chia hành vì nữ sáng sang dễ tụi lý lợi. Thảo cao theo một đôi nữ tu tả xính cho nên tụi nhà lo lợi. The farmer felt so much regret and sorrow that it caused a sudden death, and so he died next to his first wife. Thằng gốc nó niệm thiết sĩ to lợi. Nếu hai nhà khó xía cha họ cũng vì chỉ mua lên tư lời cũng được lợi. When Gonal's parents died, she became more depressed because there was no one left to love her. Cho chị này lũ chia với nhau cứ lo cho lợi. Nhà nhau trong xía hành bị tiêu nó chỉ cho hai tiền sinh lòng từ tu xí na, từ trong nhau thế giới chúa chân lại chấp lợi, yếu tôn thiết bất niệm. Before long, the Hmong New Year festival arrived. The stepmother was very happy because there were talks from villagers that this year the village chief's son, Shina, the most handsome and talented flute player, would attend to find a bride. Thằng con nó muốn nông cho để kể khúc nhà, hiện chế dạy tiền chỉ mua trâu nữ, để chị nữ mua nữ giả của nữ mua trâu nữ. When Gonal asked about her own clothes, the stepmother said she had none, but had something else for her. Tụi để giàu sẽ chỉ rong, người ta mua bó chế khéo sự cho lũ cờ. Nếu hai cờ có nó sẽ bỏ chế cờ ta, nhưng mà lý tàu muốn tàu chế với nhau. The evil stepmother mixed pebbles with rice in a basket and made Gonal pick them out before she could go to the New Year. Nhớ tờ chia với nhau để nhau tiến hành thì chỉ tao chỉ nào lý. At the Hmong New Year, Tang and the stepmother could not find Shina anywhere. Hình xếp chỉ đấy, nên ra cho một chế, bư, nhớ nào mó. Tang was impatient and she wanted to go back
home to eat and rest. She now cho tâm lại nó tại thọ lưu chia với nhau. Tinh khiếu một ít không, sau lưng của dù. Shina's flute starts playing in the distance, and people flock to admire him. Nhớ tờ chế, nung thi phê. Con tờ lưu chia với nhau, con nó mà xảy tao tà, thôi để bó chế. Back at home, Gono finally finished sorting out the pebbles on the third day, which was the final day of the new year. Nếu quân trong nữ nghĩa, sau khỏi nếu nhau lợi chỉ hữu nữ, thiết bìa nữ chỉ hữu không giờ sau nào, muốn lo với nhau. She grieves to her mother about her mistreatment and that there were no clothes for her to wear to attend the new year. Chị ít bìa, họ xuống công trọ, nên nữ nghĩa họ chỉ xì trong nữ bỏ. Then suddenly, a mystical music fills the air, and behold, her angelic mother appears before her. Nữ bìa trong có nó hay bìa, nữ tông bắt ít chị không chờ lời. Nữ nhớ cho tàu luôn ngôi như. She explains to Gono that she had prepared a set of Hmong clothes for her, and she can find it at the cow pen. Gono ô đi nữ nghĩa hai, thọ nữ thiệt tàu lời, nữ mang trong nó không chờ, thiếu mũ tầm chế với nhau. Gono did as her mother told her, so when Gono found it, she got dressed and rushed to the new year. Nữ gia không cơ sở chế với nhau lờ lò, chị ná chừng chuyện chị tàu đủ qua nữ nghĩa. Thiên thịnh lò, thiệt chị tàu đủ tự trả nữ cho nên thả lý. The final day of the new year was coming closer to an end, but Shina did not find someone he liked yet, and Ping had yet to talk to him. Nữ nó có thu bế xế, thả cho ít tù nồng câu cho sống câu, và gỡ bỏ họ lưu chế với nhau. He overheard two villagers talking about a beautiful woman who approached the New Year festival. Gỡ bía hay bía, nữ sống câu bảo lý ít không câu ra, thế gỡ chỉ tông bỏ nữ đô lý. They shared how she was as gorgeous as a dragon goddess. They had never seen a girl like her before. Thảo câu nô có cho là, sợ đầu muốn lên buồn nữ tàn trò vì chỉ muốn lên từ trong câu bảo nữ. Nữ này giao khen thành lọ tư chỉ tao nữ thiên. When Gono arrived, everyone complimented her uncomparable beauty throughout the whole festival. Even her stepmother and stepsister did not recognize her. Chị gỡ hỏi cho chị Phúc Như, kia sĩ thảo, sơ lúc chạy, và lúc sẽ lấy nhau dụ sầu. So they got to know each other and spent the remaining of part of the New Year together. Chị ná mà do hành tiền, nếu cứ chị tao rung từ lòng câu nào luôn bề. Then she now realized he forgot to ask for the maiden's name. Câu nói dụ đây chị ná biệt sĩ, nếu bỏ nữ giao thiên thành nhỏ chị đây, chị nữ sẽ kia lý khéo của chị là, và đơn nữ ít thấy thầu thấy thọ. When Gono was going to answer, she saw her stepmother and stepsister in the distance. Afraid that they would recognize her, she ran towards home, and one shoe came off. Đọc bác chị ná tổng chí câu nói, nếu thiệt thân số cứ rõ, chị thiệt bắt đầu bừng thai và hậu sai không này là. After that encounter, she now searched and searched every village to see if he could find the girl that fit the tiny shoe. Thảo cơ, nếu khu tuột cho câu nói chế là. Finally, he arrived at Gono's home. Tôi nhận chia số xếp bỏ xí ná tôi sai nữa.
The stepmother was surprised and thrilled to see Sheena. 是那边边你冬天你才我你到起早每天天到风你才考了，多好才考呢，你有叫我你不念。 He explains that he is searching for the maiden who he met at the New Year, who lost her shoe. If he finds the one who fits the shoe, he would take her home to be his bride. 多年前的爹叫你才，你不讲听了是。 The stepmother lied that it was her daughter. She called him pain to come and try it. 如果天天子也是才考没的，只好你才得哩。 She screamed and screeched, but the tiny shoe would not fit her feet. 是那不是老天打到有路，但是我那好打到到这天。 Disappointed, Sheena was about to leave, but he saw Donna come home from the farm. 头公那bỏ nữ，你打到有天。 When she saw him, she got startled and was about to turn. 是那头个女是才考中。 He begged for her to stay and try on the shoe. 多年前的天些崩塌，红高宝殿才考没的，红高高那才得。 The stepmother in pain was horrified that they realized the tiny shoe could go wrong. 如果是那天到江高中我的过年，也个鸟我的我是不打个别的。 That day, Sheena took Donna home to be with him, and so they lived happily ever after. The end. We're going to introduce our actors and actresses here. So first up, we have Curtis Lee here, who is one of our villagers. Our other villager, Wesley Lowe. We cannot do this without our light person, Richie. Our other New Year villager, Hannah. We have our stepsister, who is Sarah. We have the star of the show, Cinderella, who is Sheila. We have Eddie Lowe, who is our Prince Charming, Chanel. We have our mother, who is Gosu. Then we have the father. We have Hillary, our staff mother. And then last but not least, our villagers, Suchi Lo. Thank you very much, everybody. Wow. Nó tao hai câu rồi thì bắt đầu ta tao thấy cái khâu hết là nó hiểu. So I want. So I had to put myself. Okay. 我叫人家录了，我第一个想看的 is about 4 or 5 years old. She liked the Cinderella that play on TV. And then that's a song that I always remember when the prince sings the song called You Are So Beautiful to Me. And that's my favorite song that I sing all the time for my kid, my grandkids, and the sinner. So the number is Phúc Chia, đó là hãy ra Phá Hoàng nó chỉ mình là cả là phô vậy, phô thủy vậy, Phá Hoàng vậy, hãy ra Phá Hoàng. So I wanted to share Hmong poetry with the parents. How Hmong poetry is metered is that it is a 3-syllable and then 4-syllable. The last syllable of the last word of the 4th syllable matches with the next 3-syllable. So it goes something like the no lu ba hua hai yuan shuo. So an example would be may we go and play with snow so we can glow. If that makes sense, yeah. So the third, so the last word of the 4th syllable matches the last word of the 3rd syllable in the next line.
So so I often do also like poetry, page poetry, but it's really interesting when I explore my Hmong roots and go back to learn Hmong poetry. 古都手一上包火，古摸古海边半路中有蒙塔格里，古老海边有种那些。海角错上蒙塔格里，我到底给我从路喏，你不要安从头屋，错被对自己念佛，只多错路中有步，蒙到木个错去路，耶耶稣到不掉飞，你到黑给切中蒙，到领中贴到楼底。cho bọn trên đây giả chỉ rồng cho luôn đồng quân linh gian dậy dậy sư lấy tàu thu bế thân tế dân thư lò bế chế tàu tua xí sao tàu tế khờ nọ nhỏ sầu ngò rồng cha lì thảo xí hờ thao lò lần lâu dùng ua cả rồng đi bế chân lần vì ý cả cờ chỉ đầu tù thiết xí tù ua má ua phân lỡ tàu tàu mù trên người dạ chỉ do má chỉ đi diện chữ nên nhọn chỉ bảo vệ ghế cử tứ chỉ từ đầu mông lì lợn chỉ mù cỡ cho lớn ghế trên cỏ luôn nên thiên tàu công mông dạ ua trong khó tùa cỏ chùa chỉ thó ua ghế giá lớn ngon yo chữ nhỏ kia khá cầu lý mua diện chỉ cho bế dòng mông nhỏ sầu trong tu thiệt đầu bế bế ua bế công tới chỉ mua ý thiết chua của chỉ cầu ó chỉ bình nhất có đầu cổ xiên đô ó tu phó lỡ lò xí sao thiên chỉ đầu đầu mông thông tu mông cỡ dư thiết chua luôn tê tao chỉ tế luôn tư xí thông cho đầu mông ta tu khứ nhỏ hậu hướng cho niên nó nay sai số của giàu tu xiên nhỏ bế kia lý tu lý nó khó thơ cho lưu hậu lời chia cho nông xia ổn định cho tù nên trên tu yếu chữ xí lưu lý dây sư lưu bế cho chạy cho quân sạch lo ua kế dài chỉ cho hai có bác ủ phần điều phụ cho lo tiền có chung bế yo mong lòng cho trồng tiền tu tàu kia tiền bế yo ít phần bế sợ đời yo sinh Giê-xu yo lư lúc kế kia lúc tuổi chế ôn tính bỏ kế đầu tiên tế đầu xua hai nê do kế trên của gõ khó mong gõ lo nó tân ba xí bù ý xí cha lưu mong sông gõ lo nó tân ba xí bù ý xí cha lưu mong sông mong mong Catholic